Jujutsu Rengokai Kokikan Dojo students will now showcasing the basic among the entry-level techniques. This is so called as Te Hodoke. Te Hodoke meaning hand antying. If your opponent or dunay tao nga mugunit ninyo, ang ilang basic attack is gunitan mo. So these are the techniques. Te Hodoke. When somebody will grab at your so a grab to the left. This is now the Sankajo technique. This is the Yunkajo for the fourth group of Te Hodoke. This is the Gokajo using the Urawaza or the variation. So the attack is a sumbag. The basic techniques were doon na yung mga throwing nga atong ipakita. Simpay Gumer o ang atong mga estudyante. Different techniques of the ancient samurai. Makita nimo nga medyo may pagka-tulong na way mahitabo sa atong mga estudyante. So far sa atong pagsugod back 1999, way walay naunsa sa atong mga estudyante. Yet, each one of them na ka-learn din sila, kunya in fact, different attacks using a knife and the first group here, Simpabal, is using an empty hand technique against a knife wielding opponent. And the third group is showcasing an empty hand using the technique na pwede nimong magamit o mga kuan kining dunay mga kutsilyo sa mas pinaapanadon. So you can learn from us the different moves sa sunod nga technique, not unless you learn the basic or ang unang nga technique.
So mas tira mo sa nimo ang una ka mo move, una ka mo Gokai. It's a Japanese organization. Dito gila natugod sa Japan. And then composing the 10 families na nag-serve techniques. Moni ang imong makatunan before ka musud ngadto sa dunay sitting or idori, dunay sitting technique unya ang imong opponent nagbaro or hanza handachi, ug dunay 5 na technique na Yushiro Dori or the attacker is from behind, no, naa sa luyo. So these techniques are Oku-iri. These are the techniques that you are to learn before going to learn the Ikajo or the Ikajo group of techniques or the Ikajo principles. Elegant loop. Dili sila mo show o kanang mo kuan yun, mo saka refinement as far as Daifuyo Aiki Jiu-Jitsu is concerned. Okay? They will just you must decide on what technique that you are going to use on a particular. So the philosophy na ato yung i-isip sa atong mga estudyante is the first use the technique. Atong tagaan sa mas mapapag different kinds of drawing the sword.